Mint ist der kleinste und doch stärkste Tracker der Welt mit Universalfernbedienung. Gerade aufgewacht und Sie können Ihr Handy nicht finden? Drücken Sie einfach auf den Mint und Ihr Smartphone wird klingeln. Sie trinken einen Tee, bevor es zum Yoga geht und möchten noch ein wenig Musik genießen? Verwenden Sie Mint, um Ihre Boxen fernzusteuern und Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Mint unterstützt Sie auch bei der Arbeit. Müssen Sie eine Präsentation halten? Verwenden Sie Mint, um die Folien zu steuern. Haben Sie unterwegs etwas vergessen? Ihr Smartphone wird Sie darauf hinweisen. Oh ja, Sie haben Ihr Portemonnaie zu Hause vergessen. Am Tag oder in der Nacht nutzen Sie Mint. Dieser 3 mm kleine Tracker kann an Ihren persönlichen Gegenständen befestigt werden, so haben Sie volle Kontrolle. Mint ist aus rostfreiem Edelstahl, verfügt über eine auswechselbare Batterie, die bis zu einem Jahr hält und ist offen für Fremdsoftware. Sie genießen Ihr Date und möchten ein gemeinsames Foto aufnehmen? Kein Problem, Sie können Mint als Fernauslöser verwenden, um ein Selfie zu machen. Können Sie sich vorstellen, nie wieder etwas zu verlieren? Dürfen wir vorstellen, Mint. Hello, I'm Wen Mei from DP Review, and this is the DxO1. The DxO1 is the company's first foray into camera hardware and packs the same 1-inch type sensor found in Sony's RX100 line of cameras into a tiny, pocketable iPhone attachment. The comparatively large backside illuminated sensor is paired with a bright 32mm equivalent f1.8 lens that will give you significantly better low-light image quality than what you'll get from a smartphone camera.
The fast lens also means you'll have better control over depth of field, which brings the ability to blur backgrounds in portraits, for example. Connecting the DxO1 to your iPhone via the Lightning connector automatically launches the DxO1 app, and the physical connection guarantees a fast and virtually lag-free live display. The app also updates the camera's firmware automatically, making the One quite the connected camera. Speaking of novel camera features, the One offers a Super RAW mode that uses multiple shots to reduce noise in RAWs, as well as perform some degree of image stabilization by analyzing motion blur in between frames. This helps the camera punch above its weight in terms of low-light image quality and dynamic range, with DxO talking of it rivaling DSLR image quality. A compelling reason to choose the One over a comparable camera is its size. It's tiny. The philosophy here is that the smartphone in your pocket already has a large touchscreen and powerful processor built in. Why not use them instead of duplicating them in a standalone camera? If you own an iPhone, the One is pocketable enough that you won't think twice about throwing it in your pocket or handbag. And as they say, the best camera is the one you have on you. For more information about the DxO1, visit us at dpreview.com.